Okay, now we are going to see the some basic steps to create Kubernetes deployment for any application. Okay, like any application in the sense is, uh, so for example, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కుబర్నెటీస్ పోర్ట్స్లో. సో హౌ కెన్ we do that step by step? In the sense is normal steps only we are going to see that. Okay, so for example, create a Kubernetes deployment. Any Java or Node.js application. Okay, for this actually first we need one application, right? That may be, for example, OpenMRS. So OpenMRS is an application that may be a Java application. Okay, let us consider now it's a Java application which requires Java 8. The latest version is Java, not Java 8 is latest version. Latest version is Java 12, I think. Then for this we required one application server that is called Tomcat 8. Okay, so now the Tomcat is it's not fully application server, but it's both application and web server. We can able to use this one as a application server also. Okay, and then we require database also, DB. So here we are taking DB as maybe MySQL. Okay, so here MySQL can be in a container. So container lo undachu manaki adi already. Okay, that may be from MySQL from Amazon RDS నుంచి కూడా మనకి తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. సో అప్గ్రేడింగ్ ద వర్షన్స్, లైక్ ఏదైనా ఒక ఈ అప్లికేషన్ లోనే మనకి అప్గ్రేడింగ్ ద వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో వర్షన్స్ ఎట్లా అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మనం చూద్దాం అన్నమాట. ఓకేనా. రైట్. సో యూజువల్గా డిప్లాయ్మెంట్ కోసం మనకి ఏం కావాల్సి ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OpenMRS అనేది అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే డాకర్ ఫైల్లో మనం సో వీ కెన్ బిల్డ్ ఏ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సో డాకర్ ఫైల్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ డాకర్ ఫైల్, హౌ టు క్రియేట్ ద డాకర్ ఫైల్ ఫర్ ఎనీ ఇమేజ్. అంటే ఒక ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకొని దాన్ని కంటైనర్ గా రన్ చేయాలంటే వి నీడ్ డాకర్ ఫైల్. ఓకే, సింపుల్ గా డాకర్ ఫైల్ చేసుకుంటాం. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద డాకర్ ఫైల్ we can pushing the image. సో డాకర్ ఫైల్ తోనే కదా మనం ఇమేజ్ బిల్డ్ చేస్తాం. సో దట్ ఇమేజ్ we need to build that image to Docker Hub. ఓకే, డాకర్ హబ్ కి మనం పుష్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆ ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ గా రన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ ద Kubernetes we need to create like services. తెలిసిగా మీకు సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీ క్లాస్లో. అండ్ దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ లైక్ దట్ అండ్ సో ఆన్, స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం మనం ఇవి. ఓకేనా, లైక్ దిస్. అంటే మనకి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసే దానికోసం స్మాల్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో జస్ట్ మనం ఇలా వీ కెన్ సీ ద ప్రొసీజర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తే మనకి రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది? జస్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ OpenMRS రియల్ టైంలో వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అంతే. డేటాబేస్లో MySQL, మేబీ MySQL ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మేబీ దే ఆర్ యూజింగ్ PostgreSQL ఆర్ MongoDB లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకా డాకర్ ఫైల్ అనేది రొటీన్ అనమాట. మనం డాకర్ ఫైల్ యూస్ చేసాం కదా, లైక్ దట్ ఈస్ రొటీన్. ఇంకా నెక్స్ట్ పుషింగ్ ద ఇమేజ్ టు డాకర్ హబ్ ఇస్ ఆల్సో రొటీన్. దట్స్ ఆల్సో నార్మల్ స్టెప్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. And then Kubernetes service deployment and so on. This is also the standard steps in real time. So మనకి ఇట్లా జస్ట్ సింపుల్ గా ఇట్లా మనం ఇట్లా సింపుల్ గా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే రియల్ టైంలో మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇది OpenMRS అనే జావా అప్లికేషన్ యాక్చువల్గా. ఓకేనా, సో మనకి ఒకవేళ Node.js అప్లికేషన్ కావాలంటే టెల్ఫామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి. అదే ఇంటర్నెట్లో టెల్ఫామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. లెట్స్ ట్రై దట్ వన్. టెల్ఫామ్ ఇస్ ఏ Node.js application. Okay,
సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. నోట్ జేఎస్ అప్లికేషన్, టెలిఫామ్ అనే నోట్ జేఎస్ అనే అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దిస్. సో మళ్ళీ మనం ఈ కుబర్నెటీస్ సర్వీస్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ సో ఆన్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం పోర్ట్ డాట్ ఎంఎల్ క్రియేట్ చేసుకోవడము, లేదంటే ఎంఎల్ ఫైల్స్ అనమాట. ఇక సర్వీస్ ఎంఎల్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎంఎల్ అన్నీ కూడా ఎంఎల్ ఫైల్స్లోనే ఉంటాయి. సో ఆఫ్టర్ కాన్ఫిగరింగ్ దోస్ ఆల్ ఇన్ ఎంఎల్ ఫైల్స్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిప్లాయ్ దెమ్. ఓకే, రైట్. సో ఆ పోర్ట్లోనే మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. సో ఇది మనకి ఈ యాన్సిబుల్ టవర్ అనే యాన్సిబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ అనేది ఏమవుతుందంటే సిఏసిడి మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ వాళ్ళే బిల్డ్ చేస్తారు, అవన్నీ కూడా మనకి జెంకిన్స్కి వస్తాయి. జెంకిన్స్ నుంచి గిటబ్కి వెళ్తుంది, గిటబ్ నుంచి మళ్ళీ యాన్సిబుల్కి వస్తుంది, యాన్సిబుల్లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే సిఏసిడి అనేది అలా ఉంటుంది. బట్ నౌ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్, అంటే మనది కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు నేను 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట. లైక్ జెంకిన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, గిట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, యాన్సిబుల్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, కుబర్నెటీస్ ఎక్కడ, డాకర్స్ ఎక్కడ అనేవన్నీ కూడా మీకు ఆ డాట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ డాట్స్ అన్ని కూడా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అట్ ద ఫైనల్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, రైట్. సో నౌ మనం ఇట్లే మన ఓన్ దీన్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ షో యూ దట్ అవర్ పీపీటీ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థియరిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాడ్. అండ్ దెన్ పాడ్లో మన కంటైనర్స్ ఉంటాయి, కంటైనర్లో మెయిన్ కంటైనర్, సపోర్టింగ్ కంటైనర్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ API version like that. Okay, so like a theoretical part, if you see the port one, in this we have C groups, namespaces like that. What are all those things we can see later. Okay, now as of now we can create our own port.ml. How to create the port.ml like that. Okay, right now what I'm going to do is, so here already we are here, right? Okay, and then for this first you need to go to extensions. Look at here, this part is extensions. When I'm taking the cursor here, it is showing extensions. Okay, just click on extensions and then type Kubernetes here. Okay, look at here. సో కుబర్నెటీస్కి మనకి చాలా ఉన్నాయి చూడండి. సో ఈ కుబర్నెటీస్ సపోర్ట్ వర్షన్ ఉంది కదా, దీన్ని మెయిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, అండ్ దెన్ నార్మల్ కుబర్నెటీస్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నుంచినే మన కుబర్నెటీస్ ఏదైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసామో దానికి పుష్ చేయొచ్చు అనమాట బై యూజింగ్ సమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బ్రిడ్జ్ వన్. ఇది కుబర్నెటీస్ కైండ్. ఓకేనా, so we can install this one also. Then Kubernetes templates, if you click on install, we can get the Kubernetes templates also. Okay, AML is also nothing but Ansible scripting tool. Okay, so it's already, it got installed. Look at here, it is showing that installed. And then this is Kubernetes context, no problem, K3D light. And then this is washer, also take light. Okay, so like that you need to first install the Kubernetes extensions. So if you want to see that extensions, you need to go here, the last but 3, this is extensions symbol also. Okay, so now let us go to the file structure. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం కొత్త ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మన colleges.ml అని, జస్ట్ sample.ml అని చెప్పి 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తా, న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను రియల్ టైం కాబట్టి శాంపుల్ పోర్ట్స్. ఓకే, శాంపుల్ పోర్ట్స్ అనే ఫోల్డర్. సో ఈ ఫోల్డర్ లోపల జస్ట్ ఎక్స్టెన్స్ ఇట్ ఆర్ ఎల్ సెలెక్ట్ శాంపుల్ పోర్ట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు శాంపుల్ పోర్ట్స్లో మనకి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో port.yml. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్.
సో ఇప్పుడు pod.ml అనేది నేను క్రియేట్ చేసిన pod.ml అనేది మనం జస్ట్ నేమింగ్ అనమాట, అది మనం ఎలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఏపీఐ అంటే మనకి కింద ఏపీఐ వర్షన్ అని వస్తుంది. జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ యూస్ ట్యాబ్. నెక్స్ట్ కైండ్ అనేది ఏమంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలాంటి కైండ్ ఇది అంటే డిప్లాయ్మెంటా, లేదంటే పోర్ట్సా, లేదంటే అప్లికేషన్సా, లైక్ చాలా ఉంటాయి కదా. సర్వీస్ ఉంటుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది, కైండ్ సర్వీస్, కైండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, లైక్ దట్. ఓకేనా. సో కైండ్ అనేది ఏమంటే మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని కైండ్ అనే దగ్గర మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు క్రియేట్ ద పాడ్, రైట్. సో యాజ్ పర్ మై ఇంటెన్షన్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ద కైండ్ ఈస్ పాడ్. ఓకే. సో పాడ్ అని ఇస్తాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. రైట్. రైట్. ఓ సారీ. సో చూడండి, పాడ్ దగ్గర నేను ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు కావాల్సినవన్నీ వచ్చేసినాయి చూడండి, లైక్ దట్. కానీ మనం అలా ఇవ్వకూడదు. జస్ట్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్, జస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ మాన్యువల్. ఓకే. రైట్. సో లైక్ దిస్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది పాడ్. కాకపోతే ఏమంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ మాన్యువల్, రైట్. ఒక్కొక్కసారి మనం మాన్యువల్గా అడుగుతారు. అప్పుడు అడిగినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు రైట్, దట్స్ వై. ఓకే. సో కొన్ని సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ అవే మనకి అడిగినాయి చూడండి, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ అండ్ దెన్ అవే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే. రైట్. సో నౌ ఐ వాంట్ గివ్ మెటా డేటా. సో మెటా డేటా అని ఇస్తాను. ఇట్లా చూడండి, నేను ట్యాబ్ కొట్టినాను, కింద ఆటోమేటిక్గా 2 స్పేసెస్ తీసుకునేసి. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెటా డేటా. ఓకే. సో జస్ట్ కాల్ని ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ పాడ్ అని ఇస్తాను. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై సింపుల్ నేమ్. ఓకే. రైట్. చూడండి నేను అక్కడ జస్ట్ ఎంటర్ చేసాను, మొత్తం వచ్చేసింది బై డిఫాల్ట్. సో మీరు అదేమది యాన్సిబుల్ గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా. జస్ట్ మీరు యాన్సిబుల్ అంటే ఏంది, దాన్ని మనం ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసాము, హౌ వీ కాన్ఫిగర్ ద యాన్సిబుల్ అండ్ దెన్ హౌ వీ కెన్ గో టు క్రియేట్ ద ఫైల్, అది తెలిస్తే చాలంటే మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన రైట్ కోడ్ ఇచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం జస్ట్ మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో నేమ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో now what I'm going to do is I will create specifications. Okay. Right. So I want to give specifications. Okay. సో స్పెసిఫికేషన్లో చూడండి, నేను అక్కడ ట్యాబ్ ఇస్తానంటే కంటైనర్స్ అని వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్సిబుల్ ప్రాంప్టింగ్ టూల్ అనమాట. ఓకేనా. సో స్పెసిఫికేషన్ కంటైనర్స్ మైనస్ అని వచ్చింది, జస్ట్ గివ్ వన్ స్పేస్ అండ్ దెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. Okay. So the name of the container as for example Nginx. I want to give Nginx now. Okay. Enter. So now just image. What is the image of that one? So simple. Again, that one is also Nginx. Okay. Like this and then. So now we need to give ports also. Ports. సో Nginx అనేది ఏమి మనకి పోర్ట్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం డైరెక్ట్గా కంటైనర్ పోర్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో ఇంకా మనకి వేరే పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ కంటైనర్ పోర్ట్స్ చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను కంటైనర్ టైప్ చేస్తానంటే నాకు కింద కంటైనర్ పోర్ట్ అని వచ్చింది. సో అది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఏమనేది తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ పోర్ట్ నెంబర్ 80. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను పోర్ట్ నెంబర్ అనేది కంటైనర్కి ఇస్తాను. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఆల్సో. డోంట్ వరీ, అవన్నీ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్ విల్ డిస్కస్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ pod.ml. సో దీన్ని మనం సింపుల్ pod.ml ఇట్లా మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ 4 లైన్స్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. 1 2 3 4 అంటే ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ మెటా డేటా దాకా ఇదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద కోడ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా కోడ్ కాదు ఇది. ఫస్ట్ 4 లైన్స్ వచ్చి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. ఓకేనా. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పైన పాడ్ అనేది ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాడ్. సో ఆ పాడ్కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ అనమాట. ఓకేనా. సో లైక్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద కంటైనర్ ఇన్సైడ్ ద పాడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను పాడ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆ పాడ్ లోపల నేను కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేశాను, లైక్ దిస్.
సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది పాడ్ లోపల కంటైనర్. సో పాడ్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను, లోపల కంటైనర్ నాకు ఏం కావాలంటే ఇది కావాలన్నమాట. మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పాడ్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్స్ లైక్ ఒక బాక్స్ లాగా అనమాట. ఆ బాక్స్లో మనం ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాము అనేది మనకి స్పెసిఫికేషన్స్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సూట్ కేస్ ఉంటుంది. సూట్ కేసులో మనము మనకి సంబంధించిన స్టఫ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ క్లాస్ పెట్టుకుంటే దట్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా. అండ్ బుక్స్ పెట్టుకుంటే బుక్స్, క్యాష్ పెట్టుకుంటే క్యాష్, ఫైల్స్ పెట్టుకుంటే ఫైల్స్. ఓకే. సో హియర్ ద బాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ pod and the specifications is nothing but the product which we are keeping inside the suitcase. Like here also the same, the specifications is nothing but which type of the container and which type of the image we are taking, that can be mentioned in the specifications part. Okay, like that. So we have two types like that. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంజినిక్స్ అనే ప్లేస్లో మనం ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా కొన్ని ఇమేజెస్, లైక్ డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ డాకర్ ఫైల్తో ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి ఉంటాం కదా, ఆ ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. లైక్ ఇక్కడ ఎంజినిక్స్ అని ఉంది. సో అక్కడ మనం డాకర్స్లో ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, గేమ్ ఆఫ్ వార్ అని. ఆ గేమ్ ఆఫ్ వార్ అనే అప్లికేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అవర్ లైక్, అంటే మనకి రియల్ టైంలో కూడా అంతే, ఇక్కడ ఉన్నట్టే రియల్ టైంలో ఉంటుందని అనుకోవద్దండి, అక్కడ డిఫరెంట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. బట్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, ప్రొసీజర్ మొత్తం సేమే ఇది. సో మీరు ఇక్కడ ఇది ఏదో వేరేగా ఉంటుందని వరి అవుతారు. ఓకేనా, రైట్. So that's all about sample pod.ml. Okay, so now what we need to do is just we need to copy this pod.ml to the సర్వర్. ఓకే, ఆ సర్వర్లో మనకి pod.ml ఉంటుంది. దీంతో మనం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇమేజ్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అనేది మనం చెక్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో నౌ. ఓకే, రైట్. లెట్ us see. సో ఇక్కడ మనం వన్స్ ఇక్కడ చేసేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, ఐ మీన్ మన కోడ్ మనం బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ కాపీ దిస్ వన్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మూవ్ దిస్ ఫైల్ బై యూజింగ్ WinSCP. WinSCP బై యూజింగ్ WinSCP ద్వారా మనం ఓకే లైక్ దిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రన్ చేసాం అనుకో, ఇక్కడ ఒకవేళ నేను ఇక్కడే రన్ స్టార్ట్ డిబగ్గింగ్ అని, లేదంటే రన్ వితౌట్ డిబగ్గింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ హావ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ డిబగ్గింగ్ ML, ఫైండ్ ML. సో ఇక్కడ మనకి ML డిబగ్గింగ్ అడుగుతుంది. ఓకే, so now what I'm going to do is run start debugging, find ML extension. There is no ML. Okay, let me run without debugging. ఓకే, సో ఇక్కడ రన్ అవ్వలేదు మనకి, లైట్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే కాపీ చేసుకుందాం. ఓకేనా. సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే లైక్ ఇలాంటి టైంలోనే మనకి యాక్చువల్లీ గిట్ కూడా అవసరం అవుతుంది, కానీ గిట్ అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తానులే మీకు. ఓకేనా, జస్ట్ సింపుల్ ఏం చేశాను నేను ఇప్పుడు, జస్ట్ ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకుంటాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ గో టు మాస్టర్ వన్. ఓకే, సో మాస్టర్ మళ్ళీ డిసేబుల్ అయిపోయింది, సారీ. డూప్లికేట్ సెషన్ రైట్. PWD. Okay, right. So here I'll create mkdir manifest. Okay, manifest cd manifest. So here I will create this folder. Okay, what is that? Va space pod.ml. Okay, like this. Press I, like this. Okay, colon not. Okay, this is how we can create the pod.ml. Now we can what's that, kubectl space apply space -f pod.ml. So error when creating pod.ml, pod in version v1 cannot be handled as a pod. No kind pod is registered for version v1 in the scheme, in the schema. So ఇక్కడ v1 అనేది లేదని చెప్తాను. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. మనం ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ pod.example ఉంది కదా, లెట్ us take this one.
సో వర్షన్ 1 ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ ఉంటుంది కానీ అక్కడ వర్షన్ నేను సరిగ్గా టైప్ చేయలేదు. లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. కాపీ. Okay. Pod engines got created now. Okay. So kubectl apply minus a pod.yml. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే kubectl get pods. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎంజినిక్స్ అనేది రన్ అవుతుంది, ఇది చూపిస్తుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ దాని ఓల్డ్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే -4 వైడ్ అంటే ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. చూడండి ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, ఇది నోడ్ 1లో రన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నోడ్ 1లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ ఇన్ మాస్టర్, దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ నోడ్ 1. రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే. This is you should remember clearly where the in the master only we will create ports and then we will deploy, but the thing is it will deploy to the nodes, not to the master one. Okay, that's you should understand clearly. Okay, right. Okay, so now సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను నోడ్ 1 అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ నోడ్ 1 మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఏమది ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇది నోడ్ 1 ఇది యాక్చువల్గా. ఓకే. డిజేబుల్ అయిపోయింది. ఓకే. డూప్లికేట్ సెషన్ ubuntu. ఓకే, రైట్. చూడండి ఇది ఇప్పుడు నోడ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం హోస్ట్ నేమ్ అని టైప్ చేస్తే నాకు నోడ్ 1 అని వస్తుంది. ఓకే. సో నోడ్ 1 మనకి ఐపీ అడ్రస్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, సో దీని పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు దీన్ని నేను చెక్ చేయాల్సిన ఇది లేదనమాట నాకు. ఓకేనా. అంటే నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్ దీంట్లో మనకి రన్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kubectl స్పేస్ గెట్ పోర్ట్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చామనుకో, మనకి ఏమొస్తుంది, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే. ఇట్లా వస్తుంది అనమాట గెట్ పోర్ట్స్ కనెక్షన్ అని. అదే మనం ఇక్కడ మాస్టర్లోకి వచ్చేసి kubectl గెట్ పోర్ట్స్ అంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తుంది, అంటే నోడ్ 1లో రన్ అవుతుంది అనే విషయం చూపిస్తుంది అనమాట. రైట్. ఇప్పుడు నోడ్ 1లో ఉన్న ఆ ఇంజినిక్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీ రిక్వైర్ ద నోడ్ 1 పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇప్పుడు ఇది IPv4 DNS ఉంది. లెట్స్ గో హియర్, లెట్స్ ట్రై వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. ఓకే. Okay, this is not working. Let's చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు ఇది రాలేదు అంటే, మనం యాక్చువల్గా డాకర్ ఫైల్లో గుర్తుందా మీకు, ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం మనం. అంటే ఎక్స్పోజ్ అంటే ఏమి, 80:80 అని ఇస్తామనుకో, అప్పుడు అది ఎక్స్పోజ్ చేసినట్టు అనమాట. ఓకేనా. కానీ దీంట్లో ఏమి మనం ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది రాలేదన్నమాట. ఓకేనా. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం నోడ్ పోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో దాన్ని చూద్దాం మనం. నోడ్ పోర్ట్ కుబర్నెటిస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రైట్. సో ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, చూడు ఇక్కడ పోర్ట్ 80 టార్గెట్ పోర్ట్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా. సో సింపుల్గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడు మన కోడ్లో ఏముంది ఇక్కడ, మాస్టర్ మోర్ port.yml. సో దీంట్లో చూడండి కంటైనర్ పోర్ట్ 80 అని ఉంది. ఓకేనా. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ vi స్పేస్ port.yml. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి, సారీ, రైట్. సో ఇక్కడ మనకేమంటే మైనస్, సో ఇక్కడ నోడ్ పోర్ట్ అనేది ఇస్తాం మనం. నోడ్ పోర్ట్ అనేది ఏమంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్ అనమాట. ఓకే.
ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే 80 ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్కేప్ wq నాట్. సో ఇప్పుడు మనం చేసినది అంతా కూడా మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో గిటబ్ అంటే మనం గిటబ్ లేక వచ్చినప్పుడు గిట్లో దాన్ని పుష్ చేసి అక్కడ నుంచి మనం పుల్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఆ కోడ్ ఈ సర్వర్లకే పుల్ చేసుకొని ఇక్కడే మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. అది మనం ఆ, అది సక్సెస్ అయితే మనకి గిట్ వచ్చేసినట్టు అంతే. సింపుల్ గిటబ్ అనేది అంతే అనమాట సింపుల్గా. అంటే ప్రతిసారి మనం విన్నెసిటీతో కాపీ చేసుకోవడం కుదరదు కదా, ఎందుకంటే ఒక కోడింగ్ అనేది మల్టిపుల్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ చేంజెస్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ కమిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కమిట్స్ అవన్నీ కూడా మనం గిటబ్ నుంచి డైరెక్ట్గా లోకల్ నుంచి ఐ మీన్ టు ద సర్వర్ డైరెక్ట్గా ఈ సర్వర్లోకి మనం గిటబ్ నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో అదే జరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం అచీవ్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ నౌ. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం కోడ్ జస్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ నుంచి నోడ్ పోర్ట్ అనేది ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు గిటబ్ లో చేస్తానని చెప్పినానంటే ఇంతకుముందు దాంట్లో మనకు వర్షన్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఒక వర్షన్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యేది ఇంకో వర్షన్, అట్లా వీ హ్యావ్ సో మెనీ వర్షన్స్, రైట్? సో టు కంట్రోల్ దట్ వర్షన్ వీ రిక్వైర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ గిటబ్. ఓకే, సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసేది గిటబ్ అనమాట, వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ కోసం. ఓకే, we'll see that later. That part is later, don't worry. So now we will see what's it. Again we will apply this one. Okay, qctl apply f my port data. So error validating port data ml. So ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఉంది కాబట్టి if you choose to ignore this error, turn validation off with minus validation false. Okay, right. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి జస్ట్ అక్కడ మైనస్ వ్యాలిడేట్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని వచ్చింది, కానీ కంటైనర్ పోర్ట్ ఉంది మనకి 80. ఉండండి. సో చూడండి ఇక్కడ కంటైనర్ పోర్ట్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, బట్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ మిస్సింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఇన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ k8. సో సో మనకి ఇలాంటిది ఒక్కొక్కసారి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇదంతా కూడా ఏపీఐ వర్షన్ V1 ఉంది కదా, దానివల్ల వచ్చిన ఎర్రర్ అనమాట ఇదంతా కూడా. ఓకేనా, సో మనకి రియల్ టైంలో కూడా మనకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. సో ఇలాంటివి వచ్చేటప్పుడు ముందుగానే ఏపీఐ వర్షన్ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, అంటే సమ్ టైమ్స్ మనకి ఏపీఐ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేయదు, లైక్ దట్. ఓకే, రైట్. సో సో ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే పోర్ట్స్ అనమాట, మెయిన్ పోర్టు ఏపీఏ వర్షన్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఏపీఏ వర్షన్ అనేది వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు, మనం ఏమి ఏపీఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఏమి అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. వాళ్ళు నీట్గా నీకు ప్రొవైడ్ చేసి చెప్తారనమాట ఈ వర్షన్ యూజ్ చేసుకోండి మీరు అని. ఓకేనా, రైట్. సో ఏపీఐ వర్షన్లో మనకి యాప్స్ V1 అని, యాప్స్ V2 అని, యాప్స్ V3 అని అట్లుంటుంది అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి సింపుల్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో హియర్ ఐ థింక్ వాలిడేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అనేసి సరిపోతుంది. ఇంకోటి మనకి యామెల్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట, అదే మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రియల్ టైంలో. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి డౌట్ వస్తే సింపుల్, సో ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఇన్ కుబర్నెటిస్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ అంటే కుబర్నెటిస్ కాకుండా పోర్ట్ అని ఇద్దాం. రైట్, కుబర్నెటిస్ కనెక్ట్ కంటైనర్స్ ఇన్ పోర్ట్. ఓకేనా, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్పోజ్, సారీ,
సో ఇక్కడ చూడండి మనకి యాప్స్ V1 అని ఉంది. ఇట్లా వస్తుంది అనమాట మనకి వర్షన్స్. ఓకేనా, యాప్స్ V1 కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్ మెటాడేటా మైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో మళ్ళీ సెలెక్టర్ మ్యాచ్ లెవెల్స్ ఎట్లుంటుంది, రెప్లికాస్ 2 మళ్ళీ ఇంకో స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంది కంటైనర్స్ అంటే ఇదేమంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కంటైనర్ పోర్ట్ ఈస్ 80. ఓకే, సో kubectl అప్లై రన్ మై ఇంజిన్స్ డాట్ ఎంఎల్ అంటే దీన్ని మనం కాపీ చేసుకొని ఇట్లా సేవ్ చేసుకుంటాం అనమాట, రన్ మై ఇంజిన్స్ డాట్ ఎంఎల్ అని చెప్పి. సో దీన్ని ఇట్లా రన్ చేస్తాం. ఓకేనా, లైక్ దిస్. రన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా వస్తుంది చెక్ యువర్ పోర్ట్స్ ఐపీ అడ్రస్ kubectl గెట్ పోర్ట్స్ -l రన్ అంటే మనకి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ కూడా వస్తుంది అనమాట, లైక్ దిస్. గ్రెప్ వాట్స్ ఇట్ పోర్ట్ ఐపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే గెట్ పోర్ట్ -l అని ఇచ్చేసి రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై ఇంజినిక్స్ అని ఇచ్చేసి, అంటే మై ఇంజినిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నేమ్ మై ఇంజినిక్స్ అని అదనమాట. రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంజినిక్స్ -o/ml అని చెప్పి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకు అక్కడ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ట్రై ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ kubectl get ports రైట్. రైట్, సో ఇదన్నమాట. ఓకేనా, సో దీంట్లో మనకి ఐపీ అడ్రస్ కావాలనుకుంటే సో దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లైక్ దిస్. డోంట్ వరీ, మనకు అన్ని కూడా రియల్ టైంలో కూడా గూగుల్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఇంజినిక్స్ అని ఇస్తాను ప్రెసెంట్. సో ఇక్కడ గ్రేప్ పోర్ట్ ఐపీ రావట్లేదు మనకి ఇది. సో ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది 10.30.32.04 ఇక్కడే చూపించేస్తాను మనకు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. అని ఇది కాదు, సో ఇదే కదా. Okay, not this one. Okay. Right. ఓకే, మనకి రాలేదు ఇదే ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, లైట్ తీసుకుందాం. సో మన ఇదేమంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఎక్స్పోజ్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఐడి, అది మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో కంటైనర్ పోర్ట్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, విఏ స్పేస్ పోర్ట్ డాట్ ఎంఎల్ని ఎడిట్ చేద్దాం మనం. సో ఇక్కడ సో నోడ్ పోర్ట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి. సో నోడ్ పోర్ట్ అని ఇస్తాం 8080. సో ఇక్కడ నోడ్ పోర్ట్ కాకుండా టార్గెట్ పోర్ట్ అని ఇద్దాం. ఓకేనా, టార్గెట్ పోర్ట్ ఎస్కేప్ wq నాట్. సో ఎందుకు టార్గెట్ పోర్ట్ అని ఇస్తామంటే చూడండి, సమ్ టైమ్స్ మనకి కంటైనర్ పోర్ట్ కింద టార్గెట్ పోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. నాట్ హియర్, నాట్ హియర్, నాట్ హియర్, somewhere has shown you that one also. Look at here, target port. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట టార్గెట్ పోర్ట్ అని. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు టార్గెట్ పోర్ట్ అనేది ఇచ్చినాం మనం, ఎడిట్ చేసాం. లెట్స్ ట్రై kubectl అప్లై నౌ. ఓకే, సో అగైన్ సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ థింగ్, space port dot ml. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ డిలీట్ దిస్ వన్, డిలీట్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, అంటే నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా, అది రన్ అవుతాను కదా, దాంట్లో అన్చేంజ్ అనమాట. అంటే మళ్ళీ నేను అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ పోర్ట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేంజెస్ అప్లికబుల్ చేసుకుంటుంది. సో చేంజెస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా పోర్ట్ ఇంజినిక్స్ అన్చేంజ్ అని వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు ఎక్స్పోజ్ దట్ వన్ kubectl. ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీరు జస్ట్ మనకి డాకర్ కమాండ్స్ లాగే ఇది కూడా అనమాట. ఓకేనా, సో ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్ మైనస్ హెల్ప్ తీసుకుందాం, అంటే ఎక్స్పోజ్ పోర్ట్ హెల్ప్ తీసుకుందాం. సో చూడండి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ మనకి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్ ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్,
So like alone the cluster IP, okay, recursive client IP, okay, template usage. So ఇక్కడ యూసేజ్ అని చూడండి ఒకసారి ఏ మెసేజ్ ఓకే రైట్ ఓకే let me do. So ఇక్కడ చూడండి UCTL expose -f file name or type port number and then protocol and then target and then name. Okay, సో ఇది మనం చూడాల్సింది. ఓకే, let me type here only, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. kubectl space expose space -f file name. సో ఫైల్ నేమ్ ఏది మంది pod space pod dot yml మంది సింపుల్ పోడే కదా. సింపుల్ పోడ్ అంటే పోడ్ అని ఇద్దాం మనం. పోడ్ అని ఇద్దాం అంతే. సో మైనస్ port is equal to 80. దెన్ టార్గెట్ ఇక్కడ ఇద్దాం మనం. టార్గెట్ is equal to సో టార్గెట్ పోర్ట్ అని ఇద్దాం. టార్గెట్ పోర్ట్ is equal to 8080 అని ఇద్దాం. 8080 minus name is equal to nginx minus expose. Okay, port not found on son. nginx అని ఇద్దాం. Okay, let me try with nginx. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ could not retrieve selectors via selector flag or introspection. The pod has no labels and cannot be exposed. So labels లేవు అనమాట దీనికి. ఓకేనా, సో లేబుల్స్ లేకపోవడం వల్ల మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, టైం అయిపోయింది. మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం లేబుల్స్ గురించి. ఓకేనా, లేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ సర్వీసెస్లో చెప్పినాను కదా, లేబుల్స్ సెలెక్టర్స్ ఉంటాయని. సో అక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా, ఓకే 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 బాయ్ 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 బాయ్.